Today we're going to talk about half circles, or semicircles, and then quarter circles. Hoy vamos a hablar de semicírculos. And we're going to talk about quarter circles as well. Y vamos a hablar también de cuartos de círculo. The first thing we need to figure out is what fraction of a circle is a semicircle. Lo primero que debemos averiguar es qué fracción de un círculo es un semicírculo. A semicircle is 1/2 of a circle, while a quarter circle, Un semicírculo es un medio de un círculo. while a quarter circle is 1/4 of a circle. 12 cuartos de círculo son un cuarto de círculo. Since we're talking about perimeter of these shapes, we need to also talk about the circumference of a circle. Como estamos hablando del perímetro de las formas, también debemos hablar de la circunferencia de un círculo. The equation for circumference is circumference equals pi times diameter. La ecuación para circunferencia es circunferencia igual a pi por diámetro. Or circumference equals 2 times pi times radius. O la circunferencia es igual a 2 veces pi por radio. We're going to look at a semicircle whose radius is 5. Vamos a ver un semicírculo cuyo radio es 5. To find the perimeter of this shape, first we need to decide which equation we're going to use. Para encontrar primero el perímetro de la forma, necesitamos decidir qué ecuación vamos a usar. Since I'm given radius, I'm going to use circumference equals 2 pi r. Como me dan un radio, voy a usar circunferencia igual a 2 pi r. I rewrite the equation substituting 5 for the r. Reescribo la ecuación sustituyendo 5 por la r. Since I can multiply in any order, I multiply 2 times 5 first and get 10 pi equals circumference. Entonces puedo multiplicar en cualquier orden. Multiplico 2 asterisco 5 primero y obtengo 10 pi es igual a la circunferencia. I multiply through and get circumference equals 31.4. Debo multiplicar y obtener circunferencia igual a 31.4. Since I'm looking at a half circle, I need to divide this number by 2. Como estoy viendo un semicírculo, necesito dividir este número por 2. And I get 15 7/10, which is Y obtengo 15 y 7 décimos. Which is the distance of this arc. Now I have to close my shape by adding the diameter. ¿Cuál es la distancia de este arco? Ahora tengo que cerrar mi forma agregando el diámetro. I know my diameter is 2 times 5, or 10 units. Sé que mi diámetro es de 2 por 5 o 10 unidades. I add my diameter to 15.7 and get the perimeter of my shape as being 25.7 units. Tenía mi diámetro de 15.7 y obtengo el perímetro de mi forma como 25.7 unidades. Now we're going to find the perimeter of a quarter circle. Ahora vamos a encontrar el perímetro de un círculo de semi de un cuarto.
Our quarter circle or circle has a radius of 3. Son cuartos de círculo o círculo tiene un radio de 3. Since I have radius, I'm going to use the circumference equals 2 pi r equation. Como tengo radio, voy a usar la circunferencia igual a 2 pi r ecuación. I rewrite my equation substituting 3 for radius. Reescribo mi ecuación sustituyendo 3 cuartos de radio. I can multiply in any order, so 2 times 3 is 6. Circumference equals 6 pi. Puedo multiplicar en cualquier orden, entonces 2 asterisco 3 es 6, circunferencia es igual a 6 pi. When I multiply pi times 6, I end up with 18.84. Cuando yo asterisco 6 termino con 18.84. This is the circumference for a full circle. Since I have a quarter circle, I have to divide this by 4. Esta es la circunferencia para un círculo completo. Ya que tengo un cuarto de círculo, tengo que dividir esto por 4. My answer is 4 71/100. Mi respuesta es 4 más 70 sobre 100. I now have to add my radius, and my radius, Ahora tengo que agregar mi radio. because I have a solid shape, I need to close it off by adding 2 radius amounts. Debido a que tengo una forma sólida, necesito cerrarla agregando al radio. When I add it all together, Cuando lo agrego todo junto, I end up with 10 71/100 units. termino con 10/70 sobre 100 unidades.